Hallo und herzlich willkommen zurück bei Steelrising. Wir besuchen jetzt mal wieder das Konvent der Männer. Vielleicht ist ja jetzt erst nicht mal eine Frau da. Ich glaube es nicht, weil irgendwie sind uns alle Frauen abhanden gekommen. Außer, ja, die Dienerin unserer werten Königin. So, hier Leute, ich bin da. Ich habe sehr viel aufgedeckt hier. Wir müssen reden. Mit wem fange ich an zu reden? Hier. Monsieur le Marquis. I'm listening, Aegis. Okay. Goodbye, Monsieur le Marquis. Ach, ich habe es ihre Frau gefunden. Oder zumindest weiß ich, was mit ihr geschehen ist. Monsieur Necker. Madame? Eh bien, do you come bearing good news? Your wife. You may rest easy, monsieur. Your wife escaped the massacre. She returned home and left you this letter. Mon Dieu. She's going to meet our daughter and son-in-law at our charity hospital. She may already be there. Madame, I did not dare to dream of such an outcome. My wife and daughter. Can you imagine? And I thought I had lost both of them. The three of us will be able to leave the kingdom and put these horrors behind us forever. What about the bonds? Oh, the bonds. Do with them as you see fit. As long as the king does not use them. As for me, I'm going to find my family at once. Thank you. From the bottom of my heart. I pray that your efforts will be successful. Adieu, madame. Adieu. Minister Necker has given his bonds to me. That's quite a nice little sum. Can you imagine? That's 1/5 of the kingdom's entire wealth. Wealth that the king squanders for his personal benefit according to his whims. Ma foi, Monsieur Necker certainly has been very generous to his adoptive country. Generous? I have my doubts. The loan was granted at a very high rate. So high, in fact, that it would have dug the deficit into an even deeper state of abyss. Eh bien, messieurs, to what use shall we employ this boonful fortune? If I could spend it, I'd do everything I could to return to the people their confiscated freedom. To begin, I would get them the bread they so sorely need. It is only after the scourge of famine has been vanquished that armed patriots might then be able to rise up against despotism. And where will you find wheat, Robespierre? Will you steal it from under the noses of the automats who have sworn to destroy the human race? As for arming the people, this is another one of your delusions. How could your ragged pack of wretches win any sort of battle that'd be unable to lift a sword? When you insult the people, you insult me, Monsieur de Lafayette. I am not insulting anyone, Robespierre. But I happen to know what it takes to fight. Unlike you. Monsieur, I was but a lad of 15 when I took up arms. And everyone here knows my role in the liberation of America from British rule. If you allow me to dispose of these bonds, I will found an army that will annihilate the Clockwork King's diabolical machines. As soon as I have the opportunity to leave Paris, I will rally the officers and troops that are stationed in the provinces. Then, I will call for a mass uprising. I will have more than enough money to pay their wages and procure the weapons we need. And you will have obedient troops at your beck and call, ready to repress anyone who challenges your power. These troops will only serve the will of the people. I swear it. Are you sure that the king has spared the rest of the kingdom, Monsieur le Marquis? I am almost certain of it, mon père. Despite all of his resources, the king does not have enough manpower to occupy all the garrisons in the country. Aegis, no member of this assembly can force your hand. The choice is yours. To whom will you entrust Monsieur Necker's bonds? Oh nein, das ist gemein. Okay, also, wie stehen die Erfolgsaussichten? Ich habe ja von Anfang an dem Sir Lafayette nicht so richtig getraut, aber ich finde seinen Plan irgendwie besser. Ich kann mir nicht vorstellen, wenn man die Leute bewaffnet, dass die so viel ausrichten können gegen die Automaten, weil die liegen ja schon überall rum, tatsächlich. Also er möchte zwar auch denen Essen kaufen und so, aber im Endeffekt liegt es ja wieder, das ist so schwierig, weil
geben wir dem Robespierre. So, der will Brot und sowas holen, also hier Essen für die Leute und will sie auch bewaffnen. Ich kann verstehen, dass er sie bewaffnen will, um sich selbst zu schützen. Das Problem ist nur, dass normale, unausgebildete Menschen, glaube ich, keinerlei Chance haben, gegen einen Automaten zu gewinnen, der erstmal für sie keine Schwachstelle zu haben scheint. Denn wo greift man denn einen Automaten an, der völlig aus Metall oder Stahl oder irgendwas ist? Also ich wüsste nicht, wo ich den angreife. Wahrscheinlich von hinten in der Hoffnung, ich treffe irgendwie diese Zahnräder oder so. Aber die wir jetzt hier treffen, die sind ja nicht besonders, ja, durchsichtig. Und ich könnte mir vorstellen, dass das normale Volk eher in Panik gerät. Dem anderen das zu geben, ich traue ihm noch immer nicht. Allerdings hat er, während wir hier waren, sehr viele Dinge von sich gegeben, die für mich ja, also er denkt halt rational irgendwie. Er denkt ohne Emotion, finde ich. Ich weiß auch nicht. Ich habe das Gefühl, wenn wir dem Lafayette das Geld geben, natürlich kann er dann alle uns unterdrücken. Aber der andere sieht ihm halt so nett aus. Aber ich glaube, nett ist in so einem Krieg irgendwie, ich weiß auch nicht. Also die Automaten, die sind ja nicht nett. Also die haben ja keinen eigenen Willen, außer wir. Ich glaube, ich gebe es dem. Wem hättet ihr es denn gegeben? Den Monsieur de Robespierre oder Marquis de Lafayette? Also ich glaube schon, dass er eine Armee zusammenstellen kann und die Welt oder Paris oder allgemein Frankreich, Großteil Frankreich, wenn nicht alles besetzt ist, zurückerobern kann. Ob er dann auf dem Thron sitzt am Ende, das ist natürlich was anderes. Allerdings weiß er, dass es uns gibt. Wir sind die stolze Aegis, die alle Automaten bisher platt gemacht hat. Also er muss schon damit rechnen, dass wir ihn irgendwie umbringen. Deswegen gebe ich es dem Marquis de Lafayette und hoffe, dass er mit seiner aus dem Boden gestampften Armee irgendwas retten kann. General de Lafayette, I have decided to use these bonds for your cause. I urge you to put them to good use. You've made the right choice, Dancer. Only professional soldiers and well-trained conscripts stand a chance of winning back the kingdom. And of course, the people will have to kneel before their liberators. History will recall that sad day when we had to put our fate in the hands of an automat. If only her creator had given her a heart. Alas, she could not help but be blind to the people's misfortune. Die Liebe geht vor Geld. Oh Mann, ey, jetzt fühle ich mich schlecht. Och, muss ich immer mit Emotionen denken? Was hätte das gebracht? Was hätte das gebracht, wenn wir die Leute ausgestattet hätten mit Waffen? Die Leute sind viel zu wenig, es gibt viel zu viele Automaten. Die Leute, die wir bisher getroffen haben, die waren zwei. Zwei in einem Räumchen oder, keine Ahnung, in einem Häuschen, die völlige Angst haben. Als ob die gegen die Automaten vorgehen. Wie will man das denn? Das geht nicht in meinen Kopf rein. Nix Liebe geht vor Geld. Wieso bist du noch da? Du sollst eine Armee suchen. Monsieur le Marquis. I'm listening, Aegis. Goodbye, Monsieur le Marquis. Ich bin halt ein Automat, was soll ich machen? Bei Detroit habe ich mich immer für die Menschen entschieden. Immer für die Gefühle. Jetzt bin ich halt mal Automat, so. Bailey, wo ist denn Bailey? Hier. Monsieur Bailly. I found this box with astronomical symbols on it. I believe it belongs to Vaucanson's daughter. Athenais' secret box. I built it with my own hands. It was my gift to her on her 15th birthday. I wasn't able to open it. Naturellement. Athenais and I are the only ones who know how. Allow me. You must arrange the planets the way they were aligned on the day of Athenais' birth. Voila, like this. What's this locket? Athenais is always wearing this. It contains a portrait of her late mother.
She said it was her most cherished possession in all the world. To think, the poor child never knew her own mother. Ludia! You monster! What did you do to her? You froze the moment you touched the locket. I thought I'd lost you. I saw her. At a nice de Vaucanson. The Comte de Cagliostro has her. Mon Dieu. It is just as I feared. He bound her spirit to an automat. Please, say no more. Athenais. It is her spirit that animates you. Is it not? Yes. I believe so. Seigneur, quelle abomination. It is vital that you go and find Athenais as soon as possible. She is right in front of you. I am Athenais. Alas, I fear that is not entirely accurate. You know nothing of Athenais, Ludia. Nothing of her past, her joys, her suffering. Nothing of her love for her father. You are but the vessel that harbors the poor child's soul. Habe ich nicht gesagt. Aber wie kamen wir denn zur Königin? Where can I find Athenais' body? God only knows. Although I assume that the Comte de Cagliostro is taking pains to keep her alive, this is certainly the only way to keep her spirit alive in you. The only way to free her is to find her body. Aber ist es nicht eigentlich dann besser? Also ich versuche ja den ganzen Aufstand irgendwie zu zerlegen. Wenn er einfach sie umbringt, dann würde ich doch auch einfach umfallen. Also er hat doch voll die Macht über mich. Why was Eugène de Vaucanson imprisoned in the Bastille? Once he discovered the king's true intentions, he refused to continue cooperating with him. He refused to use his talents to create this abominable army. But the king didn't take kindly to his resignation. Eugène did manage to get a letter to me just before he was arrested. Here, take it. Ludia. Eine Nachricht von Eugène de Vaucanson, mein lieber Bailey. Ich schreibe dir heimlich und in großer Eile. Möge Gott den mechanischen Boten schützen, den ich mit diesem Brief zu dir schicke. Sie haben mich gefangen genommen und sich nicht bemüht zu verbergen, was mir bevorsteht. Ich werde in die Bastille geschickt, wo sie mich zwingen wollen, meine letzten Geheimnisse preiszugeben. Zum Glück konnte Athenais entkommen, doch sie werden sicherlich Jagd auf sie machen. Eile ihr zu Hilfe, wenn du kannst. Sollte sie ihnen in die Hände fallen, werden sie als Druckmittel einsetzen. Sie sei jedoch versichert, dass sie nichts mehr aus mir herauskriegen werden, selbst wenn es mich das Leben kostet. Adieu. Dein Freund Eugène. Also ich habe irgendeine Zwischenquest auch nicht gemacht, ist mir aufgefallen. Irgendwas hat gestern oder vorhin, also für mich vorhin, für euch gestern, hat nicht hingehauen. Ich fühle mich immer noch schlecht. Aber was hätten die denn machen sollen? Ich meine, ja, der Glaube an die Hoffnung, der kann ja Berge versetzen, aber so wenige Menschen, wie hier übrig sind, glaube ich nicht, dass da irgendjemanden versetzen kann. Ehrlich gesagt. So. Wir sprechen ihn nochmal an. Monsieur B. Goodbye, Monsieur B.
Monsieur Lavoisier. What can I do for you, Aegis? The clues I found at the warehouse suggest that the gunpowder was moved to the Bastille. Diable. You must find a way to get there and put an end to this threat. Okay. Goodbye, Monsieur Lavoisier. Also wir gehen jetzt in die Bastille für das Schießpulver und ja, für den anderen. Es tut mir How leid. is Monsieur Marat? I haven't met him yet. He is your only chance to reach the Bastille, Aegis. You must speak to him. He's holed up in the quarries of Montmartre, hiding from the Marquis de Lafayette. As for the lanterns, Did Monsieur de Laclos tell you the secret of his explosive cannonball? no. We didn't talk about it. That's a pity. Without his help, our strategy is doomed to failure. Let's see. I know he's close to Monsieur Marat, the patriotic journalist. He's currently in hiding in the quarries of Montmartre. But please do not breathe a word of this to the Marquis de Lafayette. Those two are at daggers drawn. It would certainly end in a bloodbath. Have you found my mother? No. Not Nein, ich durfte noch nicht. Remember, rumor has it she lives in the slums of the Marais, in the shadow of the Bastille. Goodbye, Monsieur le Comte. So, hier. Can I help you, Aegis? Ja, ich habe Dinge gefunden. What is the significance of these objects steeped in memories? Nemes. I have reread every work that I have on them. Pages that have remained unintelligible to this day. These echoes go back to the beginning of time, to that fateful day in ancient Greece when some dark magician took it into his head to bind a soul to an inanimate object. You see, Aegis, there is nothing more diabolical, nothing more unnatural than this sorcery. The soul is the very essence of the divine. It refuses to submit to such an abomination and resists, eventually breaking. The earliest necromancers whose works have survived through the centuries all describe the same phenomenon. When a soul is fragmented, 3 shards of memory are torn from its consciousness and take shelter in 3 objects that the victim held dear. It's as if these memories wish to remain bound to the mortal who had held them until then. Wieso kommt mir da laut Voldemort in den Kopf? I found this notebook written in Latin. Indeed. Medieval Latin, to be precise. Oh, hold on. Bon sang. Aegis, what a find. This handwriting. I would recognize it anywhere. It's in Nicholas Flamel's own hand. Give me some time to study this, and I'll tell you what I'm able to glean from it. Have you finished reading the notebook, mon père? Yes, Aegis, and what I learned from it puzzles me. In this diary, Flamel tells of 3 journeys. 3 journeys into what he calls the in-between. A strange world filled with wandering souls. Tormented spirits that are unable to ascend to heaven. This world. It's where Cagliostro's victims were trapped until I freed them. En effet, I believe you're right. But that's not all. Flamel planned to return there a 4th time. He wrote this in the final paragraph, in his handwriting, dated 21st of March 1418. That was the day before he died, Aegis. What if his body died while his soul was traveling through limbo? What if he were trapped, a prisoner in this purgatory? Aegis, because of your unique nature, we have an incredible opportunity. What do you mean, mon père? If the soul that animates you has been bound to the automaton that serves as its vessel, then it can be separated from it too. And if this were the case, the soul would travel to purgatory, where Cagliostro entraps the souls of his victims. Hold on. Are you trying to convince me to go and find Nicholas Flamel? I'm offering you a chance to speak to the man who discovered the Philosopher's Stone. Surely you won't pass it up. Assuming I agree to venture into purgatory, do I even have a chance of finding him there? Certainly. According to this journal, the soul flies to the zenith of the place where it left the body of the deceased. Or that of the pilgrim, in this case. If Flamel's soul is trapped in purgatory, as we've guessed,
You'll need to go to the house where he drew his dying breath. Is it still standing? Of course. It's on Rue de Montmorency, in the quartier de l'Hôtel de Ville. You can get there via the cemetery of the Église Saint-Jacques. And how do you plan to free my spirit from this automat? We would simply need to break the bond between them. To do this, we would need to stop your machinery. For a short time, of course. We don't want to lose you, ma chère. As for the rest, it will be a question of mechanics, chemistry, or electric currents, or something or other. Therein lies the problem. This is far beyond my comprehension. But it is fascinating, isn't it? Perhaps Monsieur Bailly and Monsieur Lavoisier could shed some light on the matter. Goodbye, mon père. Einen Wissenschaftler um Hilfe bitten. Okay, also entweder Monsieur Bailly oder Monsieur Lavoisier. Wir schauen dafür mal ins Handbuch, nicht rein. Wir schauen mal hier rein. Monsieur. Er nutzte seine Gewalt, versucht die. Oh, guck mal hier. Zu seinen Zielen gehörten Steuersenkungen für die Ärmsten, bessere Zustände in Gefängnissen und die Abschaffung der Lettre de Cachet. Außerdem schloss er sich der Société des Amis des Noirs an und erwarb eine Plantage, wo er die ehemaligen Sklaven befreite, anstellte und aus. Also ich glaube, wir haben doch das Richtige gemacht. Warum machte ein aufgeklärter Teil des Adels ihn zu seiner Vertretung? Bei den Debatten fiel er nicht sonderlich auf, ließ sie bei hilfshungrigen Rednern der Krise erkannte, dann schloss er sich, seine Spielfiguren heimlich aufzustellen, ein neues Frankreich hinzuarbeiten. Das aus dem schrecklichen Konflikt. Ach, das hört sich aber gut. Ich habe doch kein schlechtes Gewissen mehr. Also, das war da hier, damit kann ich leben. So, hier, das ist unser erster Wissenschaftler, den wir fragen könnten, nach Hilfe. Dem begeisterten Astronomen Jean Bailly wurde gestattet, im Louvre ein privates Observatorium einzurichten. Dank seiner hochgelobten Arbeit wurde er Mitglied der Königlichen Akademie der Wissenschaften. Trotz seines Ansehens bei der Krone schloss er sich sehr früh der Sache des Volkes an und wurde als dessen Vertreter in die Generalstäbe gewählt. Am 20. Juni 1789 leistete er den Ballhausschwur und gelobte, mit den Abgeordneten des dritten Standes nicht auseinanderzugehen. Das brachte ihm die Feindschaft des Königs ein. Okay, und das ist unser zweiter Wissenschaftler oder unser erster, je nachdem. Der in eine wohlhabende Familie geborene Antoine Lavoisier genoss Unterricht in vielen Wissensgebieten. Er arbeitete hart und hatte so unterschiedliche Ämter inne wie Direktor der Nationalbank oder Leiter der Pulververwaltung. Diese Tätigkeiten brachten ihm ein Vermögen ein, das er jedoch vollständig in seine Forschungslabor investierte. Ein Schrein des Wissens, dem er die moderne Chemie begründete. Ich glaube, wir nehmen ihn. Obwohl er ein geehrter Wissenschaftler und Mitglied der Königlichen Akademie der Wissenschaften war, schlug er sich auf die Seite des Volkes. In den Generalstäben vertrat er gemäßigt reformerische Positionen, was ihm das Misstrauen und die Feindschaft sowohl des Königs als auch der radikalsten Revolutionäre einbrachte. Also ich glaube, wir benutzen ihn. Du bist mein Mann. Monsieur Lavoisier. What can I do for you, Aegis? Do you think there is any way to interrupt my internal clockwork? To what end? I would like to briefly sever the bond between my spirit and this automat. It is a very strange request, madame. For what purpose do you seek to free your soul from its shell? According to the abbot, my spirit would then be able to visit purgatory. Oh, that dreadful place. Why on earth would you want to go there? I hope to find answers to some very important questions. You must understand, madame, that your very nature is a mystery to us. We are ignorant as to the principle that imbues you with life, nor do we know how your machinery works. That is why it is impossible for us to make even the slightest alteration. It would mean taking an unacceptable risk. Of course, if we had documents that could shed light on the matter. Antoine, the blueprints. What blueprints, mon ami? Ludia's.
Eugène gave them to me when he was working on the modifications ordered by the king. He wanted my opinion on the potential for reducing the size of certain key parts. The documents are obsolete now, but they could tell us quite a bit about the mechanical principles that are shared by Ludia and Aegis. Bon sang, you're right. Where are the blueprints now? Alas, the situation is not in our favor. I kept them in the safe at the observatory, but earlier, when I went there to collect my most important documents, before setting off for the convent, I found looters making off with its contents. Blasted scavengers. Their kind are always quick to make the most of chaos. I chased them to the keys, but was unable to apprehend them. When they disappeared into an underground passageway under the Louvre, I decided it was best not to follow them. You acted wisely, mon ami. The automats are everywhere, and the marauders don't stand much of a chance. I'll try to track them down. Goodbye, Monsieur Lavoisier. Okay. Sollen wir auch noch mit ihm reden? Did you find the blueprints that were stolen from me? No, Nö. Monsieur. Don't forget that those documents are our only chance to discover what was used to craft you. The looters disappeared into the tunnels under the Louvre and the Tuileries. I find it hard to believe that they were able to escape from that maze safely. Regarding Ludia's blueprints, Were you able to get them? no, Monsieur. Don't forget that those documents are our only Wir chance drehen uns to irgendwie im discover what was Kreis. used to craft you. The looters disappeared into the tunnels under the Louvre and the Tuileries. I find it hard to believe that they were able to escape from that maze safely. Okay, also, wir haben Dinge zu tun, immer noch. Das hört irgendwie nicht auf hier. Wow, wir haben 2 abgeschlossen. Okay, gut. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Abend. Bleibt gesund und bis morgen. Tschüss.